ladies this morning. And because we know that they will be speaking from their seats, we have their video and photographers. I'm going to give you the order so that those who are in the back can come down so that you're facing your First Lady. So I'm going to give you the order so that we don't have all the cameras at once down here. I also want to share that I've changed the order, so if anyone gets into trouble, it's not your plan but mine, because we have two First Ladies who have to leave right away. So the order of which the First Ladies will speak is La République Centrafricaine, Nigeria, Angola, Comoros, Equatorial Guinea, and Kenya. And then we will have the brief video, and then we will have La République démocratique du Congo, Madagascar, Mozambique, and then end with Sierra Leone. I hope that was clear. So the first half will include La République Centrafricaine, Nigeria, Angola, Comoros, Equatorial Guinea, and Kenya, and then we will take a brief few minutes to watch the equal video. After that, we will have La République démocratique du Congo, Madagascar, Mozambique, and then Sierra Leone. Excellencies, First Ladies, distinguished ladies and gentlemen, I want us to get started so that we can finish on time. As you know, the theme this year for the General Assembly is Educate Her and Transform Africa, enhancing access to health and education for the 21st century African woman and girl. So the First Ladies will be speaking about some of their flagship projects related to the theme, but also the work that they've been doing as part of their flag. Alors pour commencer, je veux demander à son Excellence Madame Brigitte Caldera, la première dame de la République centrafricaine, pour commencer. Merci. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Madame Zina Dayachou, première dame de la République fédérale démocratique de Turquie. Les très chères sœurs premières dames d'Afrique, très chers partenaires de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Mesdames et messieurs les conseillers techniques des Premières Dames, distingués invités, en vos rangs, grade, tout protocole respecté, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette 28e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Je tiens tout d'abord à adresser mes fraternelles salutations ainsi que mes meilleurs vœux pour le nouvel an à mes très chères sœurs, Premières Dames, sans oublier nos invités d'honneur et partenaires. Je suis particulièrement reconnaissante de l'accueil combien chaleureux qui a été réservé à ma délégation et moi, accueil tradition, l'hospitalité légendaire du peuple éthiopien. Très chères sœurs, premières dames, très chers partenaires, avant d'entamer mon propos, permettez-moi d'adresser au nom du peuple centrafricain et en mon nom propre nos sincères condoléances à notre sœur Monica Guerros qui traverse un moment très douloureux, sans oublier le peuple namibien. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux lui vienne en aide et qu'il apaise son cœur au cours de cette épreuve. Qu'il me soit permis de rappeler que la Fondation Cri de Cœur d'une mère que je dirige a pour vision d'améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes, tout en tenant compte des domaines d'intervention prioritaires du plan stratégique de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. C'est dans cette perspective que ma fondation est en train de mettre en œuvre son 3e plan d'action triennal 2023-2025. Pour cette 28e Assemblée générale, il nous a été demandé de présenter un projet en mettant l'accent sur les objectifs, les impacts et les rapports des partenaires. Pour la République centrafricaine, le projet s'intitule
l'appui à l'utilisation des moyens contraceptifs et la sensibilisation pour une bonne conduite d'hygiène menstruelle à 2500 jeunes filles démunies dans la ville de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et ensuite dans toute l'étendue du territoire. Étant donné la vision assignée à ma fondation, ce projet contribuera à résoudre la problématique de la mortalité maternelle, car dans notre pays, la mortalité maternelle est alarmante chez les jeunes filles. Selon le rapport sur l'état de la population mondiale 2023, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 835 décès pour 100 000 naissances vivantes, l'un des plus élevés d'Afrique, mais aussi du monde. L'analyse causale place les complications des avortements clandestins chez les jeunes filles comme l'une des premières causes de décès maternel, représentant 29,4%. À cela s'ajoute, chez nos jeunes filles, une forte fécondité précoce, estimée à environ 43% selon l'enquête mixte de 2021. Une faible prévalence contraceptive générale estimée à environ 18% selon la même enquête. Une forte prévalence du VIH estimée à 2,8%. Un faible niveau d'éducation, dont 10% achèvent le premier cycle et 6% le second cycle. Des comportements stigmatisants à l'endroit des jeunes filles en période menstruelle les obligeant à s'absenter de l'école par manque de serviettes hygiéniques adéquates. De ce qui précède, le projet pilote s'articulera autour de deux axes comme suit. Le premier axe portera sur l'éducation relative à une sexualité responsable des jeunes filles, avec un accent sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Et le second portera sur la dotation en kit de serviettes hygiéniques artisanales aux jeunes filles démunies pour l'observation d'une meilleure hygiène menstruelle. De ce fait, nous nous sommes fixés pour objectif d'améliorer l'hygiène de 2500 filles démunies dans 11 établissements scolaires de Bangui, en les sensibilisant sur l'utilisation des serviettes hygiéniques artisanales et sur les méthodes contraceptives durant l'année 2024. Plus spécifiquement, il s'agit de doter 2500 filles en serviettes hygiéniques artisanales, de renforcer les connaissances des 2500 filles en utilisant les méthodes contraceptives afin d'éviter les grossesses non désirées, le VIH et les IST, de disposer au sein des 11 établissements scolaires d'espaces dédiés et adaptés pour permettre aux jeunes filles d'observer une bonne pratique d'hygiène, de mettre en place un pôle de partenaires fidèles à l'accompagnement du projet à travers des actions fortes de plaidoyer. En termes d'impact, le projet devra contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, à la réduction de la prévalence du VIH chez les jeunes filles, à l'amélioration du niveau scolaire chez les jeunes filles. Pour la mise en œuvre de ce projet pilote, j'exhorte nos partenaires traditionnels, mais aussi tous les autres acteurs, défenseurs des droits de la femme, de s'unir à nous afin d'inverser cette malheureuse tendance. Aussi, je voudrais porter à votre connaissance que dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne Nous sommes égaux, que j'avais lancée le 28 novembre 2023, nous avons jugé utile de coupler avec la campagne des 16 jours d'activisme du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons articulé nos activités sur le plan national autour du thème « Investissons-nous pour prévenir les violences basées sur le genre afin de réduire les inégalités et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ». Afin d'être en harmonie avec le thème international qui s'intitule « Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». Cette campagne a été l'occasion d'emmener chaque couche sociale, chaque individu de prendre conscience de l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles, entraînant des conséquences physiques, mais surtout morales chez ces dernières.
Les principales actions que nous avons pu mener sont la sensibilisation des autorités administratives locales, des leaders communautaires, des leaders religieux, des responsables des organisations féminines dans certaines préfectures, avec des remises de certificats et de kits de réinsertion socio-économique aux femmes et aux filles victimes de violences basées sur le genre, avec l'appui du projet CENI subventionné par la Banque mondiale. La sensibilisation de nos forces armées et de sécurité dans toutes les préfectures du pays, avec l'appui de la mission des Nations Unies en Centrafrique. La diffusion d'émissions radio-télévisées pour l'appui à l'autonomisation des victimes de violences, avec l'appui de ONU Femmes du projet du capital humain Maïlo. L'organisation d'une table ronde sur le harcèlement sexuel à l'université de Bangui, avec les étudiants, appuyés par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Union africaine. Plusieurs activités diligentées avec l'appui de l'Union européenne, du ministère en charge des questions du genre et le consortium des ONG internationales, comprenant entre autres IRC, DRC, IMC, Handicap International et des ONG nationales telles que Flamboyant, REPCA, SOS Humanitaire et l'AFJC. Ce sont dans 3 grandes préfectures du pays. L'organisation des campagnes de sensibilisation à l'endroit des victimes de violences sexuelles liées au conflit, avec l'appui de la fondation Denis Mukwege et l'ONG SIAF Centrafrique. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte du haut de cette tribune pour remercier le gouvernement centrafricain sous la très haute clairvoyance de son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour faire de la lutte contre les violences basées sur le genre l'une de ses priorités. Par ailleurs, je voudrais non seulement remercier, mais surtout féliciter tous nos partenaires traditionnels que sont ONU Femmes, la Banque mondiale, l'UNFPA, le PNUD, l'UNICEF, la Mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, l'Union européenne, l'Union africaine, l'UNHCR, l'OMS, le PAM, l'OIM, Télécel Centrafrique, Orange Centrafrique, MOVE Centrafrique, le patronat, et sans oublier les ONG nationales et internationales qui ont œuvré avec nous dans ces campagnes. Avant de terminer mon propos, je voudrais adresser toutes mes félicitations à ma sœur Zina Tayachou, première dame de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, pour la bonne organisation et la réussite de cette Assemblée générale ordinaire. Enfin, j'implore le Dieu Tout-Puissant de nous inspirer, nous, premières dames d'Afrique, et qu'il nous donne la force de nous toujours œuvrer au côté des populations les plus vulnérables de nos pays respectifs. Je vous remercie. Merci, Excellence. I just wanted to share that we are going to have this First Lady speaking, and I wanted to just share the order again. The remarks from the First Lady of the Central African Republic will be followed by the First Lady of Nigeria, then followed by the First Lady of Angola, followed by the First Lady of Kenya. Then we will see the video, and then we will hear from the First Lady of Mozambique, and then we will end with the First Lady of Sierra Leone. Before we get to the First Lady of Nigeria, I just wanted to share that Eswatini has been represented by Her Excellency Mrs. Fidile Dlamini, who is the wife of the Prime Minister of Eswatini. She wished to say hello. I think this is a wave, or is this a hello on the microphone? It's a microphone. As the Prime Minister's spouse, on behalf of the First Ladies of His Majesty the King Swatini III, I would like to take this opportunity to thank you for giving me this platform to speak. May I also pass my sincere condolences to the First Lady
express my sincere gratitude to be part of this auspicious event. I will not omit to say, Madam Chair, that this is indeed a very informative experience for me, as it is my first time to be here. As I sit here and listen to our speakers, I have learned of various projects and initiatives that could be adopted in the Kingdom of Lesotho. Said and that, I would like to say thank you for being part of this event. Thank you. Thank you very much. We will now hear remarks from Her Excellency Senator Oluremi Tinubu, the First Lady of the Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. The Vice President of OFLAD, Her Excellency Mrs. Dennis Tshisekedi, First Lady of the Democratic Republic of Congo, our host and First Lady of the Republic of Ethiopia, Her Excellency Mrs. Zinash Tayechu, my dear sisters, other First Ladies here present, technical advisors of other First Ladies, international donors and all development partners present. Particularly, I want to thank Her Excellency Professor Senat here and Her Excellency Natalia Kanem for staying behind to listen to us. Before I go on, I want to also say my heart goes out to our President, Dr. Monica Dengos, and the good people of Nigeria as we go through this very difficult time. Our host, Mrs. Zinash Tayechu, I want to thank you for the warm hospitality that you've accorded myself and my team. Thank you very much. And you have a very beautiful country. It gives me great pleasure to address this gathering of my sisters and change maker in striving for a better Africa. The theme of this 28th OFLAD General Assembly, Educate Heart and Transform Africa, enhancing access to health and education for the 21st century African women and girls, is apt and addresses the very essence of our joint mission for thriving and progressive continent. Across the world, education and health form an inseparable foundation for societal progress. By shaping knowledge, attitudes, and behaviors, education empowers individuals and communities, which in turn has direct influence on health outcomes. In Nigeria, women represent approximately 41% of our rapidly increasing population of over 200 million people. According to the National Population Commission, 23% of girls between the ages of 15 and 19 years have started childbearing. About 400,000 unplanned births occur annually in Nigeria, and half of these births are attributed to teenage girls. As an educationist and a lifelong teacher, I find it really disturbing that embedded social norms like early marriage and childbearing restrict girls' life choices. Across Nigeria, other obstacles like sexual violence, family health crisis, and poverty also force girls out of the classrooms. Pregnant students are often victims of ridicule, which force them to drop out of school with very slim chances of ever returning, but end up in an early labor market and can barely put food on the table. In fact, it was particularly painful for me when some of my brilliant students got pregnant and could not return to school. Hopes of a better future like theirs should not have to be sacrificed or dashed on the altar of an unplanned pregnancy. No doubt, without education, girls lack skills to support themselves and access information to make informed choices about their health and future. Schools dropouts fuel the cycle of poverty and gender inequality. Identifying this gap in the year 2007, while serving as the First Lady of Lagos State, and realizing that education is a lifelong process, I envisioned the alternative high school for girls in collaboration with the state's Ministry of Education
education for girls was born out of my desire to ensure that young girls who dropped out of school for reasons such as early pregnancies, economic hardship, or marginalization due to cultural bias or social bias had a second opportunity to go back to school to complete and advance their educational goals, acquire skills, and empowered. This particular school, which is managed by the state's Ministry of Education, has been in existence for 17 years with great impact and success stories. Lagos being the only state out of the 36 states of Nigeria to have this type of school. There is therefore an urgent need to scale up and increase access for girls within the category across Nigeria. Given this broader platform, as the First Lady of Nigeria, there is a call to further action. Although one or two other states in the Federation have implemented similar programs named Second Chance Schools, there is a need to harmonize and restructure these special intervention schools. Bearing in mind the quote by Michelle Obama, the former First Lady of the United States of America, I quote, "When women are educated, their countries become stronger and more prosperous," unquote. And in line with OFLAG's mission and recent development, I've decided to use education as a tool to promote #WeAreEqual campaign. In addition, the Renewed Hope Initiative, which is domiciled in my office, to complement the efforts of the administration of President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, has been promoting programs in education as one of its core pillars with its mission towards a better life for families. At the Renewed Hope Initiative, our core efforts are centered on empowering women, promoting economic growth, and advancing gender equity. The scope of Renewed Hope Initiative, which spans across health, economic empowerment, social investment, agriculture, and most critically education, is strategically designed to address Nigeria's unique peculiarities. Therefore, I will be launching the #WeAreEqual campaign in Nigeria with the turning of the sword for the alternative high school for girls in Osun State, one of the southwestern states of Nigeria. And I believe that every state of our nation should have schools where economically disadvantaged girls and women can access education without fear of discrimination. This alternative school for girls is aimed at providing another opportunity for girls to complete high school and go to further higher studies. The structure of the alternative high school is to provide formal education, enabling students to attain vocational skills in a conducive learning environment with crash facilities to care for the children, whilst the mothers are in class. The girls will be equipped with the knowledge, skills, and confidence to challenge gender stereotypes, pursue their aspirations, and actively participate in decision-making processes within their families, communities, and beyond. I'm glad to inform this gathering that the Federal Government Ministry of Education, through the National Council of Education, has put in place plans to commence the establishment of an alternative high school for girls in all our 36 states and the Federal Capital Territory in Nigeria. Education, particularly for girls, is associated with several health benefits, such as decreased infant and child mortality, higher immunization rates, improved household nutrition, and lower rates of domestic violence, to mention but a few. As part of efforts to promote general well-being of our women folk, my office is working with the Federal Ministry of Health and Social Welfare, who has introduced the human papilloma vaccine HPV into the National Routine Vaccination Program to stem cases of cervical cancer, amongst others. In a few weeks, in partnership with the Federal Ministry of Health and Social Welfare, I'll be hosting a high-level regional seminar focused on promoting cancer awareness with African member states of the Organization of Islamic Cooperation, OIC. Additionally, the Renewed Hope Initiative has secured grants from an international donor agency to train midwives and frontline health workers to address increasing cases of maternal mortality and morbidity, as well as deepening collaborations in the prevention of mother-to-child transmission of HIV/AIDS. This program will be commencing soon.
As part of efforts to combat the prevalence of syphilis amongst pregnant women, which stands at 0.7% according to the Federal Ministry of Health and Social Welfare, the country has adopted the triple elimination hepatitis, HIV, and syphilis to prevent mother-to-child transmission, which I will be addressing with the hashtag Free to Shine campaign of OFLA. Also, the Renewed Hope Initiative will be partnering with UNICEF and the Federal Ministry of Health and Social Welfare in the area of birth registration, because according to UNICEF, less than 40% births are registered in Nigeria. This is expected to be done through social mobilization and advocacy to create the demand for birth registration and acceleration in all our states of federation. UNICEF will be supporting these efforts by developing an appropriate strategic advocacy package for this initiative. A Renewed Hope Initiative commemorative birth certificate will be given to every child born in 2024 when launched. In conclusion, I will leave you all with the quote by Ban Ki-moon, former United Nations Secretary General. I quote, "Education and health are twin pillars upon which we build prosperous society and healthier generations." I thank you all and I look forward to a mutually beneficial working relationship and the opportunities that lies ahead towards the development of our continent. God bless the continent of Africa. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for sharing the many initiatives that are already in place. As an educator, the special intervention and youth growth is a very interesting concept that I wish to explore myself. I would like to also congratulate the First Lady of Nigeria for, as someone who had all sports teams for the women's national basketball team to make the Olympics. Congratulations to Nigeria. Now we will hear remarks from Her Excellency Mrs. Ana Afonso Diaz Orencho, First Lady of Angola. Muito obrigada. Excelência, Primeira-Dama da República Democrática do Congo, Senhora Elisa Tshisekedi, Vice-Presidente da OFLA, Excelência, Senhora Primeira-Dama da República Federativa Democrática da Etiópia, Senhora Tinashe Ayachil, Excelências,